So inshallah, this is where we اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. So let's listen and be attentive to this paragraph. So I will read first, then I will ask us to read. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس طبيبة الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. So let us listen again. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في الشقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Now, I want us to read after me first. So those of us that has been given the mic, so you can read after me. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في مريم تدرس في كلية مريم تدرس في كلية الطب. وستكون طبيبة. وسيكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع أسرتي في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة. شقة بعيدة عن الجامعة. تسكن مريم مع الأسرة في الشقة. الشقة بعيدة عن الجامعة. تذهب إلى الجامعة بالحافلة. وتذهب إلى الجامعة. مريم تدرس حافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة. Okay, I think Sheikh has been muted.
Okay, please sorry for that. I think that is a network problem, I think. I said you are not reading after me at all. I asked you to read after me. You are reading sometimes ahead, sometimes far away from me. So please, let's start again. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. أختي مريم مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب. مريم تدرس في كلية الطب. وستكون طبيبة إن شاء الله. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. تسكن مريم مع أسرتي في شقة. شقة بعيدة عن الجامعة. الشقة بعيدة عن الجامعة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. مريم تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Okay, let's listen to number 685. Hello. Assalamu alaikum. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب. وستكون طبيبة إن شاء الله. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. ممتاز. Let's listen to 714. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن طبيبة. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع العسرة في شقة. الشقة بعيدة عن جامعة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Let's listen to number 39. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا.
مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. ممتاز. 666. 666. نعم. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. ممتاز. ممتاز. Now let's listen to Mustafa. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. نعم. 714. يعني كلية تدرس أختي 714. مريم أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن جامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. في الصباح وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Let me call those who are not raising up their hands. I don't think they don't want to read, but it's only that they're not raising up their hands. Now, I think I saw 221 just now. So 221. أختي مريم طالبة في الجامعة دمشق. في الجامعة. جامعة دمشق. I heard you saying في الجامعة دمشق. في جامعة دمشق. في جامعة, not جامعة. في جامعة دمشق. نعم. جامعة دمشق في جامعة دمشق في سوريا. في سوريا. في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله.
تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن جامعة، وتذهب إلى جامعة بالحافلة. مريم تدرس في صباح والمساء، وتذهب إلى مكتبة والمكتبة. I'm done, Mara. I'm done. I'm done. Nam, I think Nick is having network issue. Assalamu alaikum. Now, I think Sheikh is having a network connectivity issue. So let's give him a few minutes. In a few minutes, inshallah.
Naam, I think let me just pick some numbers to read for us, inshallah, before Sheikhs get in. Bismillah, 277. You're muted. نعم بسم الله أختي أختي مريم طالبة في جامعة دمشق دمشق جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن جامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمكتبة. Naam, barakallahu fikum. 830. Go ahead, Bismillah. You are muted. Assalamu alaikum. Afwan, I was carried away. أختي مريم طالبات في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Naam, نعم. inshallah, I think I'm still confirming, trying to check upon Sheikh. He's trying to change his device, trying to change to a better location, inshallah, so that نعم. join us. Number 406. Can you go ahead to read? أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة في الحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Barakallahu fikum. I think we need to keep practicing recitation, and I'm still checking up on Sheikh if it is here. I don't want to take his time. Okay.
Number 561. Go ahead. Bismillah. أختي مريم طالبة في الجامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في الشقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Now, I can see we are putting ma'rifa, alif alam, where it is applicable and where it is not applicable. Where it is applicable, we remove it. Where it is not applicable, we put it. But Sheikh is the best to do that justification for us, but we just keep reading. And don't assume we can read. It is when you start reading, you start seeing the mistakes. And it is best to read loud, not in the mind. It's like someone that is praying Salatul Zuhr or Asri, and you are reading in your mind because you have to recite gently. No, your mouth needs to move. We don't read in the mind. It's not correct. So we need to keep open the mouth and keep moving. So the learning tajweed, practicing recitation, practicing the understanding of Quran or Logat al-Arabiya, it's required to speak out, to read loud. That's why when you get to madrasa, I see them noise, they keep reading loud. From reading loudly, you'll be able to get it right, inshallah rahman. Now, let me pick another numbers. Let me pick another number, 335. You are muted. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. بارك الله فيكم. Number 516, can we go ahead? Inshallah. I think Sheikh is here. Please hold on. تفضل يا Sheikh. Okay, yeah, I think the network fumbled. I had to restart my gadget and it took so much time. So let's just go for the questions now. So let's answer the questions. I think we should be able to answer all the questions because we've read for a very long time. Number 335, let's go for the first question. 335. أين تدرس مريم؟ مريم تدرس في كلية الطب. تدرس في جامعة دمشق. Okay. مريم تدرس في جامعة دمشق. نعم. Number 249. في أي كلية تدرس؟ تدرس في كلية الطب. تدرس في كلية الطب. أين تسكن مريم؟ أين تسكن مريم؟ Number 187.
أين تسكن مريم؟ في تسكن مريم مع الأسرة في شقة. Where؟ في سوريا. في شقة. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ Number let me see. Number 164. هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ نعم الشقة بعيدة عن الجامعة. إن شاء الله. كيف تذهب إلى الجامعة؟ يعني كيف تذهب مريم إلى الجامعة؟ Number 15. Number 015. تذهب إلى الجامعة في العاصمة. not في بالحافلة. بالحافلة. عبد الله, the next question. هل تدرس مريم في الصباح؟ هل تدرس مريم في الصباح؟ Number 204. هل تدرس مريم في الصباح؟ We can't hear you. لا. We said لا. محمد سلام. هل تدرس مريم في الصباح؟ محمد عبد السلام. هل تدرس مريم في الصباح؟ Muhammad Salami is not responding. Number 433. 433. هل تدرس مريم في الصباح؟ مريم تدرس في الصباح والسماء. You are not responding to the question. هل تدرس مريم في الصباح؟ في الصباح والمساء. You are not responding to the question. So what is the question, please? Where did Mariam? Where is the university? No. هل تدرس مريم في الصباح؟ في الصباح. So what's the meaning of that question? هل تدرس مريم في الصباح؟ Where did Mariam تدرس في school? What is هل? Do you? تدرس, not you anyway. School. تدرس. You said? School. This is a verb, not noun. So why school? School is madrasa.
Study. What is sabah? Asubah. Morning prayer. Not prayer. Morning. Morning. So does Maryam study in the morning? That's the question. Yes or no? Yes. So they are not asking you about Masa. And they are not seeking for your opinion on that. Just respond, Naam or La. Hal tadrusu Maryam fi sabah? Naam, because we were told in the paragraph that Maryam studied both in the morning and evening. Sabah wa Masa. Let's move forward. I think the last question there. هل تذهب مريم إلى المختبر؟ هل تذهب مريم إلى المختبر؟ سعادة. نعم. مريم تذهب إلى المختبر. So let's move to the next تدريب التدريب السادس. Those of us that are not raising up our hands, we are going to read here, inshallah. So I dedicated the first part to those who are raising up their hands. So now you are going to read. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. Let's listen again. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى يعني جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. Now let's see those who are longing to read. Let me start from 576. Number 576. No. Can you read, please? Number 5. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى. We are not hearing you again. Number 5, you're having network problem. You're having network. So we can't hear you.
Number 5, it's unfortunate that you raise up your hand for the first time and you are asked to read and we cannot hear you due to the network. So let's listen to number 011, number 11. Number 11. Zero 11. You are muted. 011 is not available. Number 288. Go on. صديقي آمل طالب في جامعة أحمد يدرس كلية التربية وسيكون إن شاء الله يسكن حامد البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة أما يصلي العشاء في نعم. Let's listen to number 400. 400. Number 400. Number 511. 511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just read. صديقي أحمد في جامعة مكة. أحمد يدرس في كلية التربية وستكون مدرسا إن شاء الله وسيكون مدرسا إن شاء الله يسكن أحمد البيت قريب من الجامعة يذهب إلى الجامعة بالسيارة أحمد يصلي العشاء في الحرام في المسجد الحرام. Let's listen to number 408. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله يسكن أحمد في البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. ممتاز. Number 58. Number 58.
Number 58. Number 603. Check, I'm here. I'm here. 603, you are reading after 558. Go on. صديقي نعمل طالبات في جامعة القرى. طالب في جامعة طالب أوكي. جامعة القرى في مكة. أحمد تدرس في كلية يدرس. أحمد تدرس. يدرس. أحمد يدرس في الكلية في كلية التربية. في كلية التربية. وسيكون. اوكي وسيكون مدارسا إن شاء الله. مدرسا. وتكون مدارسا إن شاء الله. وسيكون. مدارسا إن شاء الله. يستكون محمد في بيتي. تسكن. يسكن. يكون أحمد في بيتي. البيت. قريب من الجامعة وتذهب إلى الجامعة ويذهب. إلى الجامعة بالسيارة. أحمد صالح. يصلي فجر. يصلي الفجر. والإساءة في المسجد الحرام. Now, so please let us try and be reading every day, especially some of these paragraphs. So they are short ones. So let's go for the question and answers, please. So we are going to answer these questions by saying Nam or La. Ahmadu mudarrisun fi jami'ati Qura. Number 405, you respond to that. لا. La. Can you correct that? نعم. So what's the correction? أحمد مدرس في جامعة القرى. Is that the correction? نعم. أحمد طالب في جامعة القرى. أحمد طالب وليس بمدرس. نعم. شكرا. Number 2, أحمد سيكون مدرسا. أحمد سيكون مدرسا. 819. نعم. سيكون مدرسا إن شاء الله. Number 3. Question number 3.
بيت أحمد قريب من الجامعة. بيت أحمد قريب من الجامعة. 433. لا. لا. What are they trying to say? بيت أحمد قريب من الجامعة. They said he studied. They said? He said he's studying. He said Ahmad. Studied in Bishako. And I don't understand. But I know he studied at I think I read number 4. بيت أحمد قريب من الجامعة. Okay, number. Okay. Yes, I read number 4. I skipped number 3. I was answering number. So that means you didn't listen to me. So what do you understand from number 3? يسكن أحمد في شقة. So what do you understand from that? يسكن أحمد في شقة. Yes, Ahmad studied in the apartment. Where did you see study in that sentence? Eh? So do you translate yaskunu to study? No. So what is yaskunu? Sakana, yaskunu. What's the meaning of that? And I thought that we don't need to translate this paragraph, that we must have understand everything. So you proved me wrong now. No, sir. Yaskunu Ahmadu fi shaqqa. Ahmad is living in an apartment. Is that correct? Yes, sir. That Ahmad is living in an apartment is correct? No, that is not correct. Yaskunu fi baytin. Yaskunu Ahmadu fi baytin. Okay. Baytu Ahmadu qaribun min al-jami'a. Number 4. Is it 405 or 406? No, 406. 406. Baytu Ahmada qaribun min al-jami'a. Is that correct? 406 is not responding. Okay, 405, can you try? No. Okay. بيت أحمد قريب من الجامعة. بيت أحمد قريب من الجامعة. نعم. 551. 551. Next. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. Are you there? (551), are you there? Can you raise up your hand? Sister Rodia, can you try?
يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. نعم. نعم. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. 167 أحمد يصلي الفجر في مسجد الحرام. نعم. And the last one here, أحمد يصلي العشاء في المسجد النبوي. Who's responding to that? Number 570. 570. لا هو إذا يصلي أين يصلي العشاء؟ يصلي العشاء في المسجد الحرام. نعم جزاكم الله كل خير. Let's see if we can just quickly check what we have here. سل بين الحرفين المتماثلين. So we are asked to join the two similar letters together. So that's never a problem. So you join lam with lam, alif with alif, lam alif with lam alif, amza with amza, lam amza with lam amza, then al with al. So we don't have anything serious here. So inshallah ta'ala, we are going to start from this qira'ah in our next class, bi'idhnillahi ta'ala. So let everybody try to participate. So I think I've said it times without number, that if you know you want to be responding in class, then you raise up your hand. And your raising up of hands shouldn't be for a show. I called so many people here and they didn't respond, despite raising up their hands. So that means they only raised their hands and left everything for us. So please, let us change that habit. So next week, inshallah ta'ala, let us join the class as early as possible. So all this while most people, by the time we are starting the class, they are yet to join the class. So that shouldn't be. It shows that you are relaxing, and that is not encouraging. So we pray Allah subhanahu wa ta'ala to increase us in knowledge, and we pray Allah subhanahu wa ta'ala to benefit us with what we have learned. And at the same time, don't forget your attendance sheet. Try and mark the attendance sheet. It's very important. So inshallah ta'ala we'll meet in the next class. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, are we taking questions? Yes. Okay, inshallah. Muhammad Mustafa, Bismillah, you are muted. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah khair, ya Sheikh. I have 2 or 3 questions. The first one is how do we differentiate the context to use la and ma? For example, if someone wants to say ma araftu or la araftu, I don't know if that's correct. So the usage is what is confusing me. That's one. Then secondly, can we use ma araftu and la adri interchangeably? Then lastly, how do we, I don't know how to differentiate the time where we are going to use that, like in the paragraph we read for Maryam, we said ashaqqatu ba'idatun anil jami'ah, while for Ahmad we said
al-bayti qaribun min al-jami'a. So we use an and min. So I don't know. Okay, let me just start from there. I think we've mentioned 8 times without number that ba'id and ba'idatun always go with an, while qarib and qaribatun goes with min. So there's nothing confusing there. No. Qaribun min, ba'idun an. Okay. So far away from, then close to. You cannot say close away from, even in English language. So it is always like that. Ba'id, ba'idatun goes with an, while qaribun or qaribatun goes with min. Then the issue of ma and la. So they are 2 different things. We have different types of ma, about 8 different types. They have different meanings. That mim, fatih alif madi ma that you are talking about. So we have series of them. So here you are only talking about ma istifhamiyya, the ma that we use to ask questions. I think that was the only one we talk about. Ma that we use to ask questions, that what. Now, the ma you are talking about now is different from the one we used to ask questions. That one is known as ma with the meaning of laysa. Likewise, we have lamalif that also have the same meaning of laysa. We call it la laysa. So that one could be used interchangeably. So when they are when they're having the same meaning, but we have different. We talk about la nahia sometimes ago. We talk about la nafia. So all these, they are different from the la that has the meaning of laisa. So if ma that has the meaning of laisa and lamalif that has the meaning of laisa, they could be used interchangeably. So no problem about that. So for instance, you can say la hadiri. I don't know. It means I don't know. Ma araftu. I don't understand. So it's almost the same meaning. So there's nothing wrong in that. But it is not all ma and all la that has that meaning. Wallahu ta'ala. And number 17, you are noted. Number 17, go ahead. No, Assalamu alaikum. Wa alaikum Now, assalam. yesterday I started the class with the sheikh, but towards the end, after the sheikh ended the class, my phone started misbehaving, so I couldn't attend the attendance sheet. So I sent a mail to the admin. Up to now, I've not seen the response. That's the first one. Secondly, how do we convert the present tense, the present verb, to past verb? I think we talk about that briefly, and I think we have something like that even in the test. It's not following a regular pattern. It's not having a regular pattern. But I could remember we mentioned that when you have a past tense that is having dhamma at the middle, Like yaskunu. For instance, if you have a verb like ba'uda, hasuna, qaruba, you will see that the ainul fil, the one at the middle, is having dhamma. So definitely the mudari'a, the present tense, will be taking dhamma as well.
Okay. No. Yaf'ulu. When a verb madi is fa'ula, so the mudari will be yaf'ulu. Fa'ula, yaf'ulu. So whenever a verb coming on the miyar of fa'ula, so like those ones I mentioned, qaruba, hasuna, ba'uda, all of them, they have mudari of yaqurubu, yahsunu, yab'udu, and so on and so forth. So, but others, the ones taking fatha and kesra, so they are not always following the same pattern. When you have doroba, the ainul field there is taking fatha, that raw. Doroba. Mudari will be taking kesra, yaduribu. Doroba, yaduribu. And you can also have kataba, which is also taking fatha, and the mudari will be yaktubu. No. It takes fatha in madi sometimes, and in mudari take kesra. This time around during kataba, it's taking doma, yaktubu. So it is always like that. I think that for better explanation and understanding, there's need to illustrate it on the board. It might be necessary anyway. Inshallah, by the time we get there, so we are going to talk about them, but we don't want to just busy ourselves with all these formulas for now. Okay. So what is very important here is that we need to know how they use some of these things. So the one we are using, we should know them. When you say kataba, you know it's yaktubu, never yaktibu or yaktabu. So what the Arabs say is yaktubu. Let's forget about the formulas for now. But it definitely are having formulas that will also help later, inshallah. And we have this problem only with 3-letter verbs. Besides 3-letter verbs, all other ones, they follow regular patterns. They have their patterns that they are following. So this problem also only associated with 3-letter verbs, okay? The time we are talking about 4 letters, 5 letters, 6 letters, they have regular pattern that they are following. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, Sheikh. 517, your question? You're muted. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Sheikh. Jazakumullah khairan. Yes. In the questions of one we read about Sadiq Tolib, the question number 6, where we have Ahmadu Yusolli and Fajr. Is it Yusolli al-Fajr or Yusolli al-Fajr? Yusolli al-Fajr. You saw? Yusolli al-Fajr. Okay, because when the two, because of the two sukun, it is assumed that that ya is taking sukun. Okay. You know, normally it's supposed to be Yusolli you. Okay. But that doma is never written because it will be very hard to pronounce. So that is why they leave it like that. And whenever a letter is left that way, we assume that it's taking sukun. So if you want to give it any haraka, so you consider 2 sukun coming together, and that would take fatha. Ahmadu yusalli al-fajr wal isha'a. Jazakumullah khairan. No, barakallahu fikum. 406, go ahead. You're muted. The admin has not answered my question. One is still back.
Yes, as regarding that, you can just chase up with that or refresh that message. And because we have a lot of people expecting reply, so definitely they will reply, inshallah. Okay. Inshallah, they will reply, inshallah. 406, you are muted. 604, go ahead. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, Jazakumullahu khairan, sir. My question is, what is the difference between shako and alubet? Shako Yeah. is apartment. Shako is apartment that we call flat here in Nigeria. So that is being referred to as shako. But bait is ordinary house. Alubet. Yeah. So bait is house, which is different from an apartment. You know, you can have as many apartments as possible, even in a single house. Sometimes. Yes. Yeah. Yes. So the Arab, they refer to any house as bait. Now, question. I can't hear you. Language, we have past tense, past participle. In English language, Yeah. we have past tense, we have past participle, and also in Arabic, we have only past tense. Do we have past participle? Who said we have only past tense? And also, can you hear me? So yeah, we have it as well in Arabic language. So it depends on your translation. No. So we also translate Mahdi. We also translate Mahdi to past participle if it has that meaning. But everything falls under Fi'l al-Mahdi. Okay. No, Abdullah, go ahead. Bismillah. 204. Yeah. Hello. Alaikum salam. عفوا يا شيخ لتسمع الجواب أنا لا أعرف أسأل عن مريم من لغة العربية وما معنى Can you hear that? Unfortunately, the network is I can't hear you. so clear. قلت عفوا يا شيخ لتلك جوابي أنا لم أعرف ولكن أريد أن أسأل عن مريم من لغة العربية وما معنى Al-Maryam. من لغة العربية. It will never be Al-Maryam. Remove Hal first. Okay. مريم في اللغة العربية أصلا كلمة مريم ليست من اللغة العربية. Okay. ولكن المعنى كما كان يعني كما في المعجم العربية أو لسان العرب بمعنى الطاهرة. وكثير من الناس يعني يقولون زهراء البتول. كيف الامتحان من والله لم أسمع جيد. كيف الامتحان الأسبوع الماضي
امتحان الأسبوع الماضي نعم فكر لنا. ممكن أسبوع قادم إن شاء الله، ممكن نتكلم في ذلك الأسبوع القادم بإذن الله. جزاك شكرا يا الله شيخ. Number 434. 434, go ahead. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Alaikum salam. If my question based on two people meeting each other, I thought you said when two people meet, like before leave, I thought you said that Alif Mashua will take something. So I don't really get it. But now you said if you take Fatia, so please explain more on it. So I'm not getting that question. my question is this: you said the last class that we reported, you said that like you call Lil Fajr, that when two sukun meet, the first one you are going to give it successful in order to pronounce the second word that we give it what? Keso. That when two sukun meet. Okay, now I got the question now. But now you said yeah. You said I've the yeah gotten will the take question. Fatia. Thank you, sir. I've gotten your question. Thank you, sir. I told us that most of the time it takes Kesro. Most of the time it takes Kesro. But there are some letters that will take Fatha, like that of Ya. And I said there are some letters that take Doma, like Wow and Mim. Okay. But most of the time it takes Kesro. Okay, sir. So Ya will take Fatha. Wow and Mim takes Doma. Okay, sir. This will be the last question, 406. If you are still here, you are muted. تفضل 406. Now, my Sheikh, there's one question in the chat room. I will make this to be the last question, inshallah. Saying that, Assalamu alaikum, that our Sheikh tell us what is Arabic pronunciation of drugs, patient. Of what? I can't hear you. What is Arabic pronunciation of nurse drugs? Nurse. I think they should put Nurse. Nurse. N-U-R-S-E. Yes. Mumarrido. That is female nurse. Mumarrid, male nurse. Mumarrido. Now, what about drugs? Dawa. Patient. Sabir or Sabira, or which patient? The P-A-T-I-E-N-T. Patient. I think the person is a nurse. So patient is marid for masculine, maribo for feminine. And the last one is hospital. Mustashfa. Now, Mustashfa. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Inshallah, we don't want to take Sheikh's more time again, and this is almost half an hour after the class. Jazakumullah khairan. Inshallah, next class is Friday. May Allah spare our life and reward also abundantly. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.